9 over here. So can I even get a shot of that? The Anarubian statue over here. Starting over here at the top left side of the map representing Team Liquid, it is going to be the blue Zerg LiquidSheth. His opponent down at the bottom right next to Zeratul himself. It is going to be the ATN Alternate Gaming Teal Protoss Sake. And this is such a cool map. Again, like I said, we're back on Whirlwind. We had a game earlier today on it during the first 5 sets, during the first 5 games. Now, something I've been wondering about when I'm trying, again, like one of the things as a StarCraft caster, as much as I'm casting, I'm also trying to like kind of work on my observing. And one thing that almost like drives me nuts is I'm trying to figure out where the hell are the damn birds. You always see like Heavens and Startail Legend. They're always able to find those damn things, and I can never find the damn birds, man, even in the fog. So I wonder where in the world are they, man? Like really, that's a good question. Where you guys at? Я ищу сейчас птицы. Это всегда видно, что Startail Legend и потом Heavens всегда найдут вот этих птицах и могут это фоллоу через карту и просто такого клевого это синематика показывать всем. А я как это нубас бронзовый лиг, это кассер, это не кассер, а бронзовый лиг, это обсервер, никак этих птицах не могу найти, ничего не такого не могу, клевую это синематику вам показывать. Очень жалко. Окей. Почему Packers? Потому что когда я приехал в Америку, первую игру американский футбол, я смотрел, это был Green Bay Packers. Конечно, типа не понимал спорта, это не понял, что происходит, всякого такого, просто было очень весело, смотрели, как они лупили, и потому что Green Bay фанаты, они одевали сыр на голове, cheeseheads, я думал, это очень весело, очень клево, и стал типа фанат из-за этого, и потом был влюблен в игрок Брэд Фарв и просто вся организация, все игроки там, потом это получилось так хорошо, что это год попозже Супербол они выиграли, это 1987 года. Сначала попали в Супербол 98-го, ну, конечно, Денвер их победил. Ну, это старая вся история. Did you see game against Redskins? Horrible. Да, видел. Видел это все. Alright, so ladies and gentlemen, I want to welcome you guys in. Again, this is the PokerStrategy League. Again, I'm kind of doing a little bit of a bilingual cast in Russian and English. Some of the players are asking, like, where'd you get your nick from, blah, 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 why do you like the Packers? So kind of gave them a little bit of a basic breakdown of all that going on. So Sheth again going for a really aggressive build again. This time Probe does get in there, sees that the Baneling Nest is getting morphed, and at this point, I mean, this is it's kind of actually really crap. Oh wow, that's actually really bad. This amount of lings got in there, so he's going to have to pull to be able to hold these off. These are going to be very pesky and annoying lings to deal with, but he definitely needs to get a wall off. It's like a cannon up before all these lings speed finishes up, and then he's going to be able to bust the wall off with the banelings. And especially if he can now get his gate up. Actually, does he have a core? No, he has actually no core, so not able to make any sentries to get force field, so anything that makes it in here is going to be that much more dangerous. And if he could get these links to like work in his favor, he's able to get that speed finished up, run around a little bit quicker, form some banelings. Sake is going to be in a lot of trouble, and as we see, Sake's supply is definitely less than Sheth's, 23 to 28, and now speed finally finishing up, and now all he has to do is just kind of run around in circles, run away. At this point with speed, he could actually just send this whole entire group of lings into the main and be able to have a successful attack. Значит, сейчас это со скоростью, правда, Sheth может пробежать. О, шанс пропустил, он бы мог пробежать. Это в мейн. И потом это продолжать это харас и дэмэдж сделать. Ну вот сейчас это первый zealot, so the first zealot has popped up. Первый zealot это сейчас ходит на защиту. The first zealot is trying to defend, but I don't think it's going to work out too well, at least for the time being. These lings are going to be pretty pesky. Вот эти просто лингов будет очень на нервы, будет харасывать, отвлекать его. So they're going to do harass, they're going to be distracting, they're going to be annoying. Sheth has to have his attention. I mean, Sake has to have not all of his attention, but a lot of it there. Now, here we go. Sheth being very smart, actually. He should be heading for the pylon. За пилон пошел. Пробует фокусить. Хорошо, но у него не хватает защиты. Попробует стенку поставить. Ну, не получится. Плюс еще 2 бейнов. Вы могли выживать атаку. И сейчас вот у него громадящие проблемы в мейн. У него очень-очень много лингов там есть. Сейчас он может продолжать харас. И сейчас хорошая комбинация. Сплэш, давай!
Ну давай, 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 это Швед, давай, давай, ну никак. God, he did not do it. Damn it, Chef. Damn it, Chef, you're so mannered. Почему ты такой манерный? Почему ты не пользуешь твоих блинов? Ну, в конце концов, вот это очень хорошая и клевая атака, потому что сейчас, наверное, в конце концов он может убить мейн, вот этого Nexus, потом это может пилон, фарджа, и плюс вот эти все ассимиляторы, это какие, это в конце концов были закончены. Ну вот, сейчас он попробует фокусить хорошо, надо очень осторожно провести, наверное, конечно, не может это убивать, но если как-то может стокера закружить, продолжать харас. Ну, вот что интересно для Соки, правда, у него еще есть, это, у него стокер есть, двух стокеров, значит, он все может убить без проблем. Сейчас, правда, попробует Шет просто фокусить, что и осталось вот здесь. Ну, мы так и так еще не посмотрели на той стороне карты. Сейчас его натурал заканчивается. У него, правда, хорошая экономия хоть бы на одного база. Но сейчас ему надо expand продолжать. У него 31 работников. So he's got about 31 drones. So not too bad of an economy, at least for now. Not too bad of an economy. He, of course, needs probably a couple spawns right here in the natural to be able to hold off any counter aggression, because Saki's been doing a really wonderful job all game doing that, so I wouldn't be surprised at all. Now, the thing is, Saki hasn't been able to start his warp gate upgrade, so those are going to be a little bit late, so his unit production is going to take a little bit of a nosedive for a tiny bit until he can get a little bit of a higher probe count, but as we see right now, due to the chrono boost, Saki's not going to have too hard of a time catching up in the work count at the end of it all. Да, значит, это в конце концов просто у Соки не будет проблемы сейчас это догнать счеты работников, это потому что Chronoboost использует очень хорошо. Что я забыл, сейчас мне, наверное, надо себя поставить на бизи. Вот мы ставим себя на бизи и продолжим наши комменты. Так и так, если, ребята, вы не знаете в России, что сейчас в Америке это почти каникулы начинаются, все экзамены это сдают. Американские студенты это в 9 до 12 и тоже это в университетах, значит, типа, если ты студент, вот это очень последние недели, значит, наверное, это все ледеры, всякого будет это набиты в США и в других странах, потому что все школьники заканчивают школу, учиться для половины, и будет у них это зимние каникулы. Просто так интересный факт, если вы не знали. Обычно прямо на вот этой неделе, вот это обычно самая последняя учебная неделя, это здесь в США. Потому что все наши праздники начинаются, Крисмас, это Новый год, Кванза, смотрится, какого у тебя религии есть и всякого такого. Значит, просто такие интересные факты, если вам интересно. So, kind of a little bit of an interesting fact. Was kind of telling my Russian viewers, of course, like this is finals time, so a lot of students and stuff like that are finishing up this week with finals, whether it's high school, whether it's college, universities, blah blah blah. Which can be a little bit different from other nations, especially because like here in America, of course, we got Christmas, New Year's coming up, all the holidays. Of course, everybody celebrates New Year's. You kind of can't really dodge New Year's. That's kind of a little bit of a, you can't really dodge that one. That's a problem. That's kind of a locked-in calendar type of thing. So you can't really dodge New Year's no matter what religion you are. I don't know, maybe there's some kind of like Scientology, maybe Scientology has a different calendar set up, but you can't really dodge December 31st and January 1st. You can't really dodge those days, so everybody celebrates New Year's, but in Russia they don't have the 25th Christmas. They actually have, it's kind of like a Russian Christmas. It's more of an Orthodox Christmas, usually on the 8th of January. So kind of an interesting fun fact for both the Russian and the English viewers. So it's kind of something to note if you guys are interested. So as we continue on through the game, we see Chef trying to get his third base up, trying to defend really well. Sake really putting out right now his Sake doing his Phoenix harass that we saw actually earlier. So this is 2 games in a row, 2 games on Whirlwind in a row that he's used Phoenixes and been doing really good with them. Chef kind of a little bit of a problematic situation again. He needs to be able to hold off this push. He is losing a lot of links just trying to hack away at these links. All the queens are gone though, so that's kind of a little bit of a problem. Is if he could take out the Spore Crawler, these Phoenixes are going to be so much more viable in the attack. And as we see with that drone pull, what that means is Chef is just giving it up, man. He doesn't want to deal with it. He's going to give up this third base. It's better for him to give it up and then maybe attempt to go for a counterattack later and try to take a game. And I mean, last time the game was played on Whirlwind, Chef won. Eventually, Sake tried to do his Phoenix style, wasn't able to do it, so
success. He did pretty well because he wasn't able to find the third location for a really long time. He kind of had a little bit of an issue dealing with it. So, сейчас мы смотрим, как вот эта агрессия продолживает, и вот этот раз, конечно, гораздо получше для Соки получается, потому что в прошлый раз он никак не нашел вот эту третью локацию. И, конечно, вот это тоже типа как другая игра, не то же самое, как в прошлый раз была, где... В прошлый раз это, конечно, Фениксы побольше раз могли делать, но тоже третью локацию не нашел, это для очень долгого времени. Из-за этого хранилище лимит у Шеф было очень выше, чем у Соки, и мог просто отсиловать его. So, and as we see right now, more engagements going on right now in the third base, and I feel eventually in the end, actually Sake is going to get all of his units crushed, so beautiful, beautiful hold by Sheth. All the action has finally stopped. And that was an awesome hold again. Something to note again, he did a really nice job of using his infestors and infested Terrans. Only I think lost 1 to 2 infestors. And then did a wonderful job placing his spore crawler down. This really helped against the Phoenixes. And I mean again, all the Phoenixes are gone. Все Фениксы умерли. И сейчас Шеф пойдет за контратаку. Конечно, все центрях здесь это застрянут. Может, умирает. Ну, хоть бы может убить центрях, и еще третьего, вот это да. И правда сейчас это может это в фотонках убить и как-то пробежать. Это жизнь для него будет легче, конечно, надо осторожно атаковать, потому что Имморталах двое есть, это для Соки, значит это всегда это очень опасно атаковать на рампу с форсфилдом из Имморталов, если у протасов есть. Что мне интересно, сейчас почему Шету он еще собаку не послал вот сюда на третью локацию, на оба третьих локации у Соки, чтобы в всяком случае проверять, если он забрал базу, потому что если сейчас это пожадничал... Ой-ой-ой, что вот здесь случилось? Если Соки пожадничал, третью базу забрал Соки, это Шет мог бы убить очень, очень быстро. Ну, очень мудро сыграл, а вот пилон вот здесь был, мы видели пораньше 4 золота была, и он, наверное, еще Warpin сделал, наверное, 2-3, и пошел и просто фокусил вот эту вот третью локацию, уже где-то было на нижнего хп, где-то еще 400 осталось, когда первая атака у него не получилась, значит, очень умно и мудро Соки сыграл, пошел, просто фокусил, убил и, правда, уравнил игру 2 баз на 2 баз. Ну, пока сейчас игра 2 баз на 2 баз, ему надо планировать очень сильную атаку, хорошего тайминга или просто защиту, это, чтобы он мог вот эту третью локацию выдержать, потому что если Шет это может вот эту третью, четвертую локацию, это безопасность забрать, он, наверное, может вот эту игру это послать в позднюю часть, это где будет хайв, где будет брудлорды, где инфесторы будет количество. И когда вот это случается, редко Протас может победить, это ему надо будет очень клево и умно сыграть, чтобы победу это получить. So, it's kind of one of those things where, damn it. I keep hooking like my Steel Series mic. It's kind of one of those things right now. That was a beautiful focus by Sake. If you guys didn't notice, we saw 4 results that were warped in earlier. Eventually, I think he warped in a couple more, and then he went over to the third base and just kind of focused it down. Now, again, what I was kind of a little bit shocked. He can't assume, but what I was a little bit shocked about was Shet didn't have a Ling over here or a Ling at either third base location to spot that. But at this point, I guess at 18 minutes, he could assume he probably has a third. And again, he doesn't really want to attack either. He doesn't want to really attack into Sake right now anyways, because he's trying to get his late game composition. And exactly what I was saying to my Russian viewers, if in fact Sheth is able to get this third and fourth base peacefully back up, and utilize them and start mining gas and just getting a really nice economy before Sake is going to be able to hit a timing. Sheth is actually going to be able to just eventually outmuscle him, going to be able to get all the corruptors he needs, going to be able to get the high-tech units. But at this point, he's actually just kind of staying on lair, getting the corruptors out of, to counter the Colossus, and then he's going to try to somehow surround or outmuscle him with all the units he's got and try to take on Sake's army. But here we go, Ling's running into the main. He's got to be very careful how he handles this. First force fields are going down. Corruptors are coming through. And this, oh my god, this Colossus is going to fall apart so fast. And there it goes. Now all the units right now caught out in the middle of the map. And there goes all the Immortals. Sake's supply is dropping under 125, almost under 110, 113 at the moment. And now this third base location is going to be very vulnerable. Now he's got to be very careful. He's got to make sure he's got good fungals. He's got to keep these stalkers down so the Corruptors really get some good, easy free shots on the Colossus.
losses. And at this point, we could see with just good micros, if Sheth continually just pressures and attacks, he should be able to take down the third base also of Socke. So not really using his infestors right now, but at this point, as we see, more rallying units are coming. And this is kind of just Socke's sort of playstyle. Even while all this is going on, he's still continuing all to harass. He's got the War Prism right here, and kind of Sheth just leaves it alone, man. Takes a couple splash shots at these elts and just says, man, F you guys, I'm going to go right into the main. So here we go. Inside the main base, the Corruptor is doing still a wonderful job killing a lot of these stalkers, and as we see, the blink stalkers just trying to get the hell out of there for the time being. More roaches getting on in there, and eventually this is going to be just like that earlier game on Whirlwind, where Sheth is going to outmuscle him. И вот просто что случится, как в прошлый раз мы смотрели на Whirlwind, просто отсеивать сейчас Sheth будет это соки, и вот